Hello everyone, নমস্কার এবং গুড আফটারনুনও বটে। আই এম পারমিতা নন্দী। যেমন উনি বললেন, আমি এখন ইংরাজিতে আমার মাস্টার্স করছি বিশ্বভারতী থেকে। আজকের বিতর্কের যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া একটা পারফেক্ট বডি ইমেজকে কোথাও গিয়ে প্রমোট করছে এবং এটা ইউথ জেনারেশনটার উপর একটা বড় প্রভাব ফেলছে। আমি এর পক্ষে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কিছু কথা বলার আগে আমি যদি একটা খুব রিয়েলিস্টিক উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ফোনটা খুলি এবং ফেসবুকটা ওপেন করি এবং মিনিট 2-3 স্ক্রোল করি, আমাদের ফিডে ন্যাচারালি এরকম একটা পোস্ট আসবে যেখানে বড় বড় করে ক্যাপশন লেখা থাকবে আপনার ট্যাগ লিস্টের দ্বিতীয় ব্যক্তির বউ, এবং ফটোতে থাকবে নট সো কনভেনশনালি বিউটিফুল একজন মানুষের ফটো, নট সো কনভেনশনালি বিউটিফুল। দেখতে গেলে হয়তো তিনি একটু শ্যাম বর্ণের মানুষ হবেন বা হয়তো ওজনটা একটু ভারীর দিকে, আর সেখানে হাজার হাজার হাসির রিয়াক্ট। যেন কি একটা ভয়ঙ্কর মজা করে ফেলেছি আমরা, মানে এত হাসির একটা জিনিস যে ভেবেই রাখা যাচ্ছে না। ইনস্টাগ্রামটা একটু সফিস্টিকেটেড, একটুখানি গোছানো, তাই সেখানে গেলে এই ধরনের মিমগুলো পাওয়া যাবে না, কিন্তু বডি পজিটিভিটিকে বাইরে রেখে যে একটা অদ্ভুত ইমপারফেক্ট বডিকে যে সুন্দর বলা যায় সেটা বাদ দিয়ে একটা অদ্ভুত আনহেলদি আনরিয়ালিস্টিক বডি টাইপকে আইডিয়ালাইজ করে সুগার কোট করে সেটা প্রেজেন্ট করা হয়। যেন এটাই আমার ড্রিম, এই জিনিসটা, এই শারীরিকভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে কোথাও একটা অ্যাকোয়ার করতে পারাটাই আমার জীবনের টার্গেট হওয়া উচিত। আর সেটা যদি না হয়ে থাকে ব্যাস, তাহলে আমি সুন্দর নই। সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু এই জিনিসটা নতুন নয়, বিগত বেশ কিছু সময় ধরে কন্টিনিউয়াস এই একটা টেন্ডেন্সি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ফলো করতে পারি। আসলে কিছু মানুষ যারা পার্সোনালি বডি নেগেটিভিটিতে ভুগছেন, তারা আরো একদল মানুষকে নিজের বডি নেগেটিভিটিতে টেনে নিয়ে আসতে চাইছেন। এটা ওই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে যাওয়ার মতো। আমরা সবাই ভাবছি যে আমরা খুব বডি পজিটিভ, কিন্তু ফেসবুকে গিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই আমরা অন্য কারোর পোস্ট তাদের ইমপারফেকশন নিয়ে কিন্তু কমেন্ট করে আসি। ওই পাড়ায় বসে বললাম যে পাড়ার সিসিটিভি কাকু কাকিমাগুলো ঠিক ভালো নয়, অথচ সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে নিজেরাই ওরকম সিসিটিভি কাকু কাকিমা হয়ে বসে আছি। পুরো পৃথিবীতে প্রায় 3.6 বিলিয়ন মানুষ কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন, অর্থাৎ অতজন মানুষের একটা কমিউনিটি সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার লক্ষ্য ছিল গোটা পৃথিবীটাকে একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে এনে দেওয়া, দুই প্রান্তের মানুষকে একটা যোগাযোগের কমন ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া, কিন্তু সেটা করার বাইরেও সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল এই অন্য পারপাসগুলো সার্ভ করছে। আর এটাও একটা প্রশ্ন যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কতটা সত্যি প্রদর্শন করি। নিজে চিকেন পকোড়া খাচ্ছি আর একজন মোগলাইকে ফটো দিয়েছে বলে লিখলাম ভাই খাস না, মোটা হয়ে যাবে, কিন্তু পকোড়াটা নিজেও চেবাচ্ছি। আর তারপরে 2 ঘন্টা বাদে গুগল থেকে একটা স্যালাডের ব্যাগের ফটো নামিয়ে নিয়ে সেটা আপলোড করে দিলাম, লিডিং দ্য হেলদি লাইফ। বাট লিডিং দ্য হেলদি লাইফ ইজ নট দি প্রবলেম। যারা স্যালাড খাচ্ছেন, যারা ফিট থাকছেন, তাদেরকে আমি জাজ করছি না। আমি বলছি আমরা ঠিক কত শতাংশ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে একদম সত্যিটা প্রদর্শন করছি। সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া, ইটস নট দ্য অথেন্টিক অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক মিডিয়া দ্যাট উই হ্যাভ দ্যাট উই শুড হ্যাভ ইন আওয়ার কান্ট্রি। আর 2018 সালে আমেরিকাতে হওয়া এক সমীক্ষা বলছে ঠিক যত শতাংশ মানুষ, প্রায় 40% ইন আওয়ার ইউথ জেনারেশন, যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা বেশ বড় অংশের সময় দিচ্ছে, তাদের মধ্যে কিন্তু ইটিং ডিসঅর্ডার, বডি নেগেটিভিটি এবং বডি ইমেজ ইস্যুসগুলো বাড়তে দেখা যাচ্ছে। এবং এইটার কিন্তু টার্গেট যারা ভুক্তভোগী তাদের মধ্যে কিন্তু পড়ছে 15 থেকে 35 বছরের জেনারেশনটা, এবং তাদের একটা বড় অংশ যারা বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং স্কুল বা কলেজের পড়ুয়া, তারা কিন্তু এই জিনিসটা থেকে ভীষণ ভীষণ বেশিভাবে তারা এটা থেকে এফেক্টেড হচ্ছে। আরও এক ধরনের জিনিস আমরা খুব সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাই যে একজন খুব যারা কনভেনশনালি বিউটিফুল মানুষ যদি তুলনামূলক নট সো কনভেনশনালি বিউটিফুল একজন মানুষকে বিয়ে করেন বা তাদের কোনো সম্পর্কে থাকেন, আমরা কিছু ধরনের পোস্ট দেখি যেখানে বলা হয় ভালোবাসা কোনো রূপ দেখে না। বাট আমরা ভাবি দ্যাট ইজ আ ভেরি পজিটিভ পোস্ট, যে বলছে ভালোবাসা কোনো রূপ দেখে না, কিন্তু একটা ভেতরের স্তরে আমরা কিন্তু প্রমাণ করছি তাহলে উনি সুন্দর নন, তাই ভালোবাসা কোনো রূপ দেখে না। এটা তো হতে পারে না। আমরা ভাবছি জিনিসটা গ্লোরিফাইড হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের মরাল ফাইবারকে কোরাপ্টই করছে। আমরা যখন ওই পোস্টটা শেয়ার করে লিখছি, বড় সত্যি কথা, আমরা কিন্তু ভেতরে ভেতরে মেনে নিচ্ছি যে ওই মানুষটা আসলে সুন্দর নন। তাই আমাদেরকে কিন্তু কোনো কিছু শেয়ার করার আগে কোনো কিছু পড়ে সেটা বুঝে সেটা ভাবতে হবে যে কি বলতে চাইছে সেই জিনিসটাতে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু সুগার কোটিং এর আদর্শ জিনিস। তাই জন্য আমি আবারও বলতে চাই যে একটা মানুষ কিভাবে বাঁচছেন, কি খাচ্ছেন, কিভাবে নিজেকে তুলে ধরছেন, কি পোশাক পরছেন, সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি রোগা হন, মোটা হন, তিনি যেমন খুশি দেখতে হন, তার গায়ের বর্ণ যেমনই হোক না কেন, তিনি তার জীবনটা বাঁচছেন। কোনো পয়েন্ট অফ মোমেন্টে সেটাকে আইডিয়াল ধরে নিয়ে, সেটাকে আদর্শ ধরে নিয়ে তার পিছনে ইঁদুর দৌড়ের মতো লেগে পড়াটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কখনো এটা মনে করা উচিত নয় উনি যেটা
করাই আমার জীবনের টার্গেট, তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। একজনের ফিট থাকা নিয়ে আমার প্রবলেম নেই, একজনের একটা নির্দিষ্ট টাইপের বডি নিয়ে থাকাটাকে আইডিয়ালাইজ করাটাতে আমার প্রবলেম আছে। একজন মানুষ তিনি বিউটিফুল, বিট কনভেনশনালি, বিট আনকনভেনশনালি। আর আমার শেষ কথা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু এইভাবেই পেট্রিয়ার্কি, রেসিজম, সেক্সিজম এগুলোকে কিন্তু নিজের সাথে জড়িয়ে নিয়ে কাজ করছে। তাই আমরা যেহেতু অন্য সবার তুলনায় কোথায় একটুখানি মনে করি যে আমরা পড়াশোনা শিখছি, আমরা অনেক এডুকেটেড, তাই কিন্তু আমাদেরকেও পড়াশোনা জানুক বা না জানুক, পুঁথিগত বিদ্যা থাকুক বা না থাকুক, এই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবতে হবে, কারণ ভাবা প্র্যাকটিস করলে কিন্তু সবের উত্তর বেরিয়ে আসবে। ধন্যবাদ। Well spoken. Namrata, you have the time to start. Hello. So, a very good afternoon to everyone. I am Namrata Choudary, and since my childhood, I have been skinny shamed a lot. Since I am very skinny, in my school I used to get called by different names, and that went to a level where I was questioned on my gender. There were people who asked me, "Are you even a woman? Because you do not have enough curves on your body." It was very negative for me. I could not look at myself and feel that I'm a beautiful person. But then, while using Instagram and different social media, I came across another blogger, Mansi Uge. She's equally skinny like me, and she talked about her skinny shaming journey and how she came over it, how she came out of it and has established self-love and an appreciation for herself, how she has gained her confidence. She became an inspiration for me. She became a source for me to feel that if she could come over it, I could come over it as well. And today I am an influencer myself, where I promote body positivity, and there are so many people who are following me and who tell me that after seeing you, we are inspired to be ourselves more. To me, social media became a comfort place. To me, social media became a place that helped me accept myself even better. So to me, social media is a place that is giving us more positive side. Well, while we talk about the content that we are consuming, let us take the example of a buffet. You go to a buffet and there are different dishes and platters that are served to you, and it is for you to decide which dish you want to pick and put on your platter and you want to consume. Social media is just like that. What kind of content you want to consume depends on you, because there is a feature called the algorithm. How the algorithm works: for example, I go and like a positive post, and then in my feed I'll find more posts that will say that since you liked that post or since you follow this person, these are the recommended posts. Why do they come to my feed? Because of the algorithm. And how this algorithm is working? Based on my choices, the content that I'm consuming, and who's providing me with that? The social media. And therefore, if you choose your content positively, if you react with more positive posts, you will find more positive content, and most positive content will help you shape your mind better. On my feed, I find content that has helped me become more confident. Let us take the example of racism and things like that. Not everyone has the luxury to travel to different places and meet a lot of people, right? But social media is a place where you find people from different countries, how different people look. So therefore, social media is giving us a platform to understand, to get above the racial beauty standards. For example, a fair skin. But now when you go up to social media and you see there are people from different African regions who have a black ethnicity, they have a different kind of skin color, and this social media is actually giving that platform to embrace. It is promoting more inclusivity, that beautiful is not just one kind of beauty, there is different kinds of beauty, right? Well, since the topic says social media has been fueling the perfect body image, you know, perfect is a term which is very subjective. To me, perfect might be a beautiful straight long hair. To you, perfect might be a short curly hair. So your perfect and my perfect are very different. And when I say that social media is promoting a perfect body image, it depends on what kind of perfect you are pursuing. If your perfect it does not need to be the same as my perfect. There is difference. Social media is giving that platform, giving us that opportunity to understand it is okay to be different, but we are all beautiful in our own ways. Social media has, there are different platforms, different community where people comfort each other. You go through a heartbreak and you find people
people who are talking about their heartbreak journey. You go through body shaming journey, you find people who are talking about their body shaming journey. And you know, there is this community building. So there is this sense of positivity that you get from each other. And when you feel that I'm not the only person who is going through this, there are other people going through this. So human beings are social creatures. We tend to look at others and we get inspired from them. So social media is giving you that platform, which if you're depressed or you're anxious, you might not go out and talk to people. You know, a lot of us are introverts. We might not feel that comfortable going and talking to someone randomly. But when there is social media, you talk to people behind the screen. It is easier for you to communicate and you realize and learn a lot of things from others as well. So social media is a positive place for me. Now let us take the example of different talent buildings that are there. You know, social media is also a place where people showcase their talents. People are showing their dancing skills, their cooking skills, their different kind of skills. And when that skill, how is that relevant? Because when you talk about body image, it is like you're placing your whole self-worth on how you look as a person. You feel that the way I'm looking is my self-worth, but that is not actually it. When you look at people expressing themselves through their talents and getting, you know, more likes, follows and everything, so many people are following them, you understand that my look is not only my worth. The way I am, my personality, my thoughts, my talents, they are me as well. They define my worth too. And when you understand that your worth is not fully based on your body or how you look, you become more body positive. Because you're cultivating an image of yourself in your mind that is not solely based on how you look. And you know, when you feel good, you will do good. So when you are able to accept yourself just the way you are, you will do better. And social media for me has been a place that has helped me accept myself better and, you know, motivate others to accept themselves better. And I believe there will always be positivity and negativity. There will always be two sides. But what you want to consume is up to you. फर्क इतना है कि नजर और नजरिया अलग होता है. शायद आप नजर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप नजरिया को बदल सकते हैं. तो आपका नजारा भी जरूर बदलेगा. Paramita, do you have any questions for her? All your rebuttals, you can start now. ইয়েস স্যার. তো আমার বিপক্ষীয় বন্ধু বললেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে পোস্টগুলো আসে সেগুলো কিছুটা বুফের মতো, আমি কি সিলেক্ট করবো সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার. ঠিক কথা, কিন্তু ঠিক কথাটা হচ্ছে আমি ঠিক ভুলের বিচারটাকে একদম ছোট থেকেই করতে শুরু করে দিয়েছিলাম. যখন আমরা আমরা জানি আমরা বেশ কিছুটা অত ভালো বাচ্চা নই যে এসে একবারে কলেজ টলেজে উঠে সোশ্যাল মিডিয়া খুলেছি. আমরা সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে মা বাবার ফোনে ইন্টারনেট কার্ডটা ভরে ক্লাস 11 থেকেই খুলে ফেলেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়া. আমরা খুব ভালো. তো আমরা যখন ওই বয়সে বা আমরা যেটাকে বলি একদম প্রাক বয়স সন্ধিকাল, সেখানে যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকছি তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে ওই র্যাশনাল ফ্যাকাল্টিটা তৈরি হয় না যে আমরা বুঝবো হোয়াট টু কনজিউম অ্যান্ড হোয়াট নট টু কনজিউম. তখন আমরা যেটা বেশি ছড়ায়, যেটা পাবলিসিটি বেশি, সেটাকেই কনজিউম করতে শুরু করি. তাই জন্য কোথাও একটা কি ঢিনচাক পূজা মনে হয় বেশি চলে, একটা সময় তো চলতো. তো নেগেটিভ জিনিসটাকে কিন্তু কনজিউম করার একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে. পজিটিভ জিনিস আছে, কিন্তু যদি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি যাই, পজিটিভ জিনিসটা থেকে নেগেটিভ জিনিসের সংখ্যাটা বেশি নয়. To answer this, I would say that when we talk about consumption, we as students or we as individuals, the first mindset that we cultivate is from our environment. It is not the social media. Since your childhood, you grow up watching your parents, your friends, your people in the school and everything, and that is the basic reason education is important. Education is not just your academic. Education is the all-around development of your character. And when your character is developed, you tend to choose things that are more, that are better for you, that are more positive, not only for yourself but for others as well. There is empathy, and these values and qualities, these are given to us, or these are helped for cultivation in us since our childhood, and that comes from our schools or our family or our environment. It has got nothing to do with social media. So when you come with a good mindset, you will definitely choose contents on social media which are more positive. And if we leave aside the social media aspect, was there not double standards in beauty in our society before that? Don't you find people gossiping about each other at the parar mode? Don't you find aunties bullying others at the family functions? Social media has got nothing to do with that, but that is just your mindset that is getting reflected in the social media. So social media is like the tool. How you use it depends on you. You give me fire, I can cook a meal for everyone, or I can set my house on fire. It just depends on how I use the fire. Social media is just that fire. গুড কোয়েশ্চন. দ্য থিং ইজ কথাটা সত্যি যে সোশ্যাল মিডিয়া তো কিছু
বছর হয়েছে এসছে, তার আগেও সোসাইটিতে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস ছিল, তার আগেও সোসাইটিতে বডি নিয়ে জাজিং ছিল, ফ্যাট শেমিং ছিল, স্কিনি শেমিং ছিল, সব ছিল। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু জিনিসটাকে আরো অনেক বড়, আরো অনেক সুদূর প্রসারী এবং কিছুটা দাবানলের মতো জায়গায় এনে দিচ্ছে। আগে আমাদের কথা শোনা তো বটে, কিন্তু পারফেক্ট ইমেজটা কিন্তু কেউ আমাদের সামনে পোর্ট্রে করতে পারতো না। কতটুকু বলবে যে পাশের পাড়ার রিমিকে দেখ, ফার্স্টও হচ্ছে, রোগাও, ফর্সাও, বড় পেয়ে গেছে, উদাহরণটা কিন্তু কম ছিল। আর আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা বুঝতে পারতাম ঢপি চলছে। আমি নিজের রিমিকে দেখেছি পরশু দিনকে ফুচকা খেতে, কিও সারাদিন সবজি খায়। তো উদাহরণটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেক রিয়েল ছিল, অনেক হাতের কাছে ছিল। আমার পাশের পাড়ার মোড়ের কাকিমাটা যার সঙ্গে আমাকে কম্পেয়ার করছে, তাকে আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম, তার রিয়েলিটিটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন একদম বিদেশি কোনো মানুষ যখন তার একটা অদ্ভুত পারফেক্ট কনভেনশনাল কোট অ্যান্ড কোট সেটাকে যখন প্রেজেন্ট করছে, আমি কিন্তু সেটাকে 100% সত্যি হিসেবে কনজিউম করছি। আমি কিন্তু একবারও দেখছি না যে সে ওই পোস্টটা করার পরে তার লাইফে কি করছে, কারণ আমি তাকে সবসময় টানা তার দিকে আমি তাকাতে পারছি না, তাকে আমি সবসময় দেখতে পাচ্ছি না। মূলত এটা বলা যাবে না যে সোশ্যাল মিডিয়া আসার আগে পরিস্থিতি এক ছিল, সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরেও পরিস্থিতি একই আছে, ছিল কিন্তু অনেক কন্ট্রোলড ছিল, যেটা কিন্তু এখন অনেক বেড়ে গেছে। পজিটিভিটিও প্রচার হচ্ছে, কিন্তু সেই তুলনায় নেগেটিভিটির প্রচারটা না কোথাও একটা গিয়ে অনেক বেশি স্ট্রেচড হয়ে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা আমাদের কিছুতেই আমাদের কন্ট্রোলে, আমাদের নাগালের মধ্যে জাস্ট আনতে পারছি না। আর তুমি যেটা বললে যে সোশ্যাল মিডিয়া তো টুল একটা, সত্যি কথা। তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাজ এ টুল হ্যাজ সাম পাওয়ার্স টু কন্ট্রোল হোয়াট এভার কন্টেন্ট ইজ গোয়িং আউট। তাহলে ফেসবুকে আমি খুব পাতি উদাহরণ দিচ্ছি যাতে সবাই বুঝতে পারে। ফেসবুকে এখন নতুন একটা খুব মজাদার জিনিস শুরু হয়েছে, যা খুশি কমেন্ট করলে লোকে ব্যান খেয়ে যাচ্ছে। এটা বেশ একটা ভালো জিনিস হচ্ছে। আমি আমারই বেস্ট ফ্রেন্ড, যার সাথে আমার বহু বছরের বন্ধুত্ব, তাকে মজা করেও যদি কমেন্টে লিখি, ভাই তোকে না, তো দেখা যাচ্ছে খুব মার খাবে, কিছু একটা হয়তো সে আমার পোস্টে লিখেছে, আমি মজা করে তাকে বললাম ভাই তুই না খুব মার খাবি, আমাকে ভায়োলেন্সের জন্য 29 দিন ব্যান করে দিচ্ছে। আর ওই যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত পোস্টগুলো আসছে, যেগুলো একদম সত্যি সত্যি তীব্রভাবে অফেন্সিভ, সেগুলো কিন্তু ফেসবুকে লাখ লাখ হাজার হাজার শেয়ার পাচ্ছে। তাহলে অ্যাজ এ টুল সোশ্যাল মিডিয়া কি কাজ করছে? Right. So if you look at the posts that are getting shared, so who are the people who are sharing it? It is us. So whose mentality is reflected in that? You know, Mark Zuckerberg talked about this in one of his interviews, that now Facebook has been trying to promote more positive content, and to do so, they are focusing on the algorithm that a post which get more angry reacts or get more negative dislikes will not go up. So we can actually channel that negative content. If we want, we can put it down by disliking it, by giving that angry reacts, or by reporting it. But it is us who has been promoting that. So social media is just a reflection of our mentality. The first thing that needs to be changed is not the social media, it's our mentality, our self-awareness. And when we are self-aware and we are empathetic as a person, we really understand that it will hurt me, so it will hurt the other person as well. When you have that kind of understanding and empathy for your fellow human beings, you will never go up and promote something negative in the first place. So whatever you're promoting on social media is just a reflection of your mentality. You cannot really blame the tool. Just like I said, you give the knife to a doctor, he will save a life. You give the knife to a murderer, he will kill someone. So it is just that how you keep that knife, how you handle that knife, that has to come with your mentality, and that mentality comes with your primary growth, the environment that you get. It is not the social media. How you are handling the social media is a reflection of your mentality. So if you're right at the basic level, if you're right at your growth, if you're right at your mentality, social media becomes an easier access for you to use it positively. Just like there is so much of negativity, there is so much scope for spreading positivity as well. For example, আমি আমার পাড়ার কাকিমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে সে ফুচকা খায়, কিন্তু আমি জানতাম না যে আমার পাড়ার কাকিমা বাড়িতে গিয়ে ফুচকাটা খাওয়ার পর তার পেটটা বেরিয়ে আসে, সেটা আমি হয়তো দেখতে পাচ্ছিলাম না, শাড়িটা কভার করে যাচ্ছে। বাট there are influencers on social media who post pictures that this is my stomach flat in the morning, and then I've eaten my lunch and see my belly has come out, and who promote that it is normal to be like that. There are so many influencers. So we can also, just like how we cannot see what kind of authentic lifestyle people are leading, there are people who are actually promoting and showing their authentic lifestyle. Just like I said, you have to choose people who you want to follow. You have to choose people, you have to choose the content that you want to cultivate in yourself. So Namrata, the last question for her. So it is just like a tool, it depends on yourself. So that's all. Thank you. That's all. All right, ladies and gentlemen, this is the kind of face-off that you will see
Give them a big round of applause. We know why they're